Hello BCom secondary students. So the last topic in first unit. Okay, so starting lo unde topic idi, right? This topic will finish today. Types of databases and indexes and data dictionary. Rendu topics. Types of database. Okay. So starting class we discussed the database is an organized collection of related data. The database data is going to save the form of tables, one or more tables. Database ఎలా క్రియేట్ చేయబడుతుంది, దీనిలో టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. స్టూడెంట్ డేటాబేస్, లైబ్రరీ టేబుల్, ఎగ్జామ్ టేబుల్, అడ్మిషన్ టేబుల్. So in every DBMS while creating table we have two parts, design part and data part. Design part అంటే అర్థం ఏంటి, will have columns, attributes or fields. Okay, కాలమ్స్ ఉంటాయి, అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. సో కాలమ్ నేను చెప్తాం, డేటా టైప్ చెప్తాం. Data part we have rows and columns. Okay, data part we will be having rows and columns. Rows tuples అంటారు, records. Column rows, rows columns, tuples attributes, records fields. Data part అంటే ఏమి ఇస్తాం ఇక్కడ, set of values from the domains, integer domain, alphabets, okay, set of symbols like that, right? So here database is centralized, generally it will be there in the server. Okay, so database so different types of databases. So every database same, but different areas the use will be like different fashions. Okay, so central database, distributed database, NoSQL database, cloud database, relational database, network, object oriented, hierarchical. Relational database relational data model based చేస్తుంది, నెట్వర్క్ డేటా మోడల్ బేస్డ్ ఆన్ నెట్వర్క్ డేటాబేస్, ఆబ్జెక్ట్ డేటాబేసెస్. ఈ 4 డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. ద మోడల్స్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఫాలోడ్ హియర్. దిస్ 4 ఆర్ న్యూ. Central database is the type of database that stores data at a centralized database system. ఓకేనా, డేటాబేస్ సర్వర్లో ఉంటుంది, ఎవ్రీబడి కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. Distributed database, okay, like ATMs. Distributed data system, data is distributed among different database systems of organization. These database systems are connected via communication links. Okay, సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్ HBase, ఇగ్నైట్. కొన్ని దేశాల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో వన్ సర్వర్, రైట్, ఇండియాలో ఇండియన్ సర్వర్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఇండియన్ డేటా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్. Pakistan server will have the Pakistan customers information. So like it is distributed. Okay, various servers ఉంటాయి, multiple servers will hold the data in multiple places. The relational database we know, we discussed relational keys, rows. Okay, so relational database will have the relational data model implementation, rows, columns ఉంటాయి, tables creation. Example Oracle, MySQL, SQL Server. Non-SQL databases, a type of data used to storing the wide range of data sets. It is not relational database as it store data only in a tabular form but in several different ways. So a PRT may not be given for the right data retrieval, storage purpose. A large amount of data store చేసేవి. ఓకేనా, మ్యాప్స్, రైట్, లాంగిట్యూడ్, యాటిట్యూడ్స్ ఇలాంటి స్టోర్ చేస్తారు, రైట్. వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఇలాంటివి NoSQL డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తారు. క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటే మన మైక్రోసాఫ్ట్ వన్ డ్రైవ్, గూగుల్ డ్రైవ్ లాగా, సిమిలర్ టు గూగుల్ డ్రైవ్. సో క్లౌడ్ సర్వీస్ ఇస్ ఆన్లైన్ పే సర్వీస్. ఓకే, మనము మన ఇమేజెస్, ఫైల్స్, ఆఫీస్ ఫైల్, పర్సనల్ ఫైల్స్ క్లౌడ్లోకి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వాటిని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇంటర్నెట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఫేస్బుక్ డేటా ఈజ్ బ్యాకప్ టు ఫేస్బుక్ సర్వర్, వాట్సాప్ డేటా ఈజ్ బ్యాకప్ టు వాట్సాప్ సర్వర్. మళ్ళీ మనం ఫోన్ మార్చుకున్నాక ఏమవుతుంది, డేటాబేస్ రికవర్ అవుతుంది. అంటే మన బ్యాకప్ డేటా అనేది రికవర్ అవుతుంది. కొత్త ఫోన్లో మళ్ళీ పాత ఇమేజెస్, వీడియోస్ అన్నీ వాట్సాప్లో అవి ఫేస్బుక్లో మళ్ళీ రీస్టోర్ అవుతాయి. సేమ్ థింగ్ క్లౌడ్ డేటాబేస్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డేటాబేస్ వేర్ CPP ప్రోగ్రామింగ్, ఆబ్జెక్ట్స్, క్లాసెస్. ఓకేనా, ప్రోగ్రాంలో డేటాబేస్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది,
క్లాస్ వాడతాం. క్లాస్లో మెథడ్స్ వేరియబుల్స్ ద్వారా డేటాబేస్ స్టోర్ చేయొచ్చు. గెట్ డేటా, సో రీడ్స్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. పుట్ డేటా, ప్రింట్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. లైక్ సిపిపి కాన్సెప్ట్ గుర్తు చేసుకొని క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాడతారు ఇక్కడ. హైరార్కికల్ డేటాబేస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ హైరార్కికల్ డేటా మోడల్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ డేటా చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం, హైరార్కికల్ ఫ్యాషన్లో ఉంటుంది, రూట్ పేరెంట్ అని. నెట్వర్క్ డేటా మోడల్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ నెట్వర్క్ డేటాబేస్. ఓకే, వన్ పేరెంట్ may have many childs may have many parents అనే స్ట్రక్చర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ పాయింటర్స్ వాడతారు ఇక్కడ రెండిట్లలో. పర్సనల్ డేటాబేస్, ఓకేనా, ఇప్పుడు మొబైల్స్లో వస్తాయి వివో క్లౌడ్ అని, షామీ క్లౌడ్ అని ఉంటాయి పర్సనల్ డేటాబేసెస్. నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్, ద టైప్ ఆఫ్ డేటా విచ్ క్రియేట్స్ అండ్ అప్డేట్స్ డేటాబేస్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో డైలీ డేటా ఆపరేషన్స్ విల్ బి దిస్. సో అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేవాళ్ళు ఆపరేషనల్ డేటాబేస్ అంటారు. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఓకే, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్, లైక్ దే యూస్ ఆపరేషనల్ డేటాబేస్. ఎంటర్ప్రైజ్ డేటాబేస్, లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఓకే, సో విచ్ is spread over many countries will have the enterprise database. ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది, will be implemented with high end infrastructure. ఓకే, సో ఇలా 11 types of database ఉన్నాయి. Try to write at least 8 types of databases. Okay, database everywhere same, but the area, the access area and usage we could classify like this. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ ఇండెక్స్. ఇప్పుడు డేటాబేస్లో డేటా స్టోర్ అయింది కదా, దేర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. మళ్ళీ వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్టోర్ చేయాలంటే ఏంటి, డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. మన కాలేజ్లో 800 స్టూడెంట్స్ ఉంది. 800 స్టూడెంట్స్కి లైబ్రరీ డేటా, ఎగ్జామ్ ఫీజ్ డేటా, ఓకే, అడ్మిషన్స్ ఫీజ్ డేటా, లైబ్రరీ డేటా, ఎగ్జామ్ డేటా, 3 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. 800 మెంబర్స్కి డేటా స్టోర్ చేసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో టు ఫెచ్ ద రిక్వైర్డ్ రికార్డ్, ఓకే, డేటా ఫైల్స్ ఇండెక్స్ అండ్ టాపిక్. వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, డేటాబేస్లోంచి ఫస్ట్ మెమోరీలోకి ర్యామ్లోకి ఆ రికార్డ్ రావాలి. ఓకే, వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ దే విల్ ఆస్క్ అడ్మిషన్ నెంబర్ ఆర్ గ్రూప్ నేమ్ సంథింగ్. ఓకే, సో దట్ టైమ్ the data will be searched in the database. Okay, right, ఆ డేటా తెచ్చి ర్యామ్లో పెడతారు. ర్యామ్లోంచి మళ్ళీ we can view your admission number 1001 will be searched, will be found in the database. ఆ రికార్డ్ మొత్తం తీసుకొస్తుంది, will be copied to RAM. So multiple times it will search in the database and will load to the RAM memory. Okay, so ఇది టైం కన్జ్యూమింగ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఇండెక్స్ క్రియేషన్. ఓకే, సో ఫర్ ఈచ్ రికార్డ్ ఏ లింక్ విల్ బి దేర్, లైక్ మెమోరీ అడ్రస్. ఆ రికార్డ్ ఎక్కడ స్టోర్ అయిందో ఆ రికార్డ్కి లింక్ చేయబడి ఉంటుంది ఇండెక్స్ ద్వారా. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద రికార్డ్, ఫస్ట్ ఆ లింక్ వెతుకుతుంది, అంటే హౌస్ నెంబర్ లాగా వెతికి ఇట్ విల్ బి ఫెచింగ్ ద రికార్డ్. సో ద లింక్ బిట్వీన్ ద రికార్డ్స్ అండ్ ద డేటా బ్లాక్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండెక్స్. ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద రికార్డ్స్ అండ్ ద డేటా బ్లాక్. ఓకే, బీఎస్సీ రికార్డ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఎస్సీ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ రికార్డ్ అడ్రస్ దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ విల్ గెట్ ఆల్ ద రికార్డ్స్. బీకామ్ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెమోరీ అడ్రస్ దొరుకుతుంది. అది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇండెక్స్ అంట. ఓకే, సో ఇండెక్సెస్ ఆర్ ద రైట్ లింక్స్ టు ద రికార్డ్స్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద రికార్డ్. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ రికార్డ్ రామ్ అనే రికార్డు రైట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయిందంటే ఈ 11 లొకేషన్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది, దీన్ని లింక్ చేయబడుతుంది. ఓకే, శ్యామ్ రికార్డ్ 200 యొక్క మెమరీ లొకేషన్ వేరే దగ్గర సేవ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సేమ్ థింగ్ పాలా రికార్డ్ 301 యొక్క అడ్రస్ ఒక దగ్గర రాసి పెట్టుకుంటుంది వాళ్ళు క్రియేటింగ్ ఇండెక్స్. ఆ ఇండెక్స్ ఫైల్లో ఫస్ట్ విల్ ఫెచ్ 11 రికార్డ్ యొక్క అడ్రస్ 1001కి వెళ్తే రామ్ రికార్డ్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కాలంలో ఇండెక్స్లో శ్యామ్ రికార్డ్ ఎక్కడ ఉంది 200 కాలం అనేది చెప్తుంది. 1005కి వెళ్తుంది. సో లైక్ ద ఇండెక్సెస్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఓకే, సో ఇండెక్స్ ఫైల్ సపరేట్గా ఉంటుంది, డేటా రికార్డ్ సపరేట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో 11 రికార్డ్ యొక్క అడ్రస్తోని ఇది మనం ఫెచ్ చేయొచ్చు. సో లైక్ దిస్, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇండెక్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. చాప్టర్ 1 ఎక్కడ ఉంది, చాప్టర్ 2 ఎక్కడ ఉంది, యూనిట్ 2 ఎక్కడ ఉంది, లైక్ వీ కుడ్ ఫెచ్ ఫ్రమ్ ద ఇండెక్స్. సో హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. సో సమ్ పాయింట్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద ఇండెక్సెస్ చదవండి. నెక్స్ట్
Data dictionary. Data dictionary collection of description of data objects. ఏంటి database descriptions? So as I said, design part. For every field we have a data type. Rule number, which data type? Integer. Number data type. Field name or attribute name, column name. Column headings పెడతాం కదా. Name ఏ data type అవుతుంది? Text data type, string data type. Gender, male or female. Character data type, M or F. Phone number, number data type. Okay, so each column will have a data type. ప్రతి టేబుల్లో మళ్ళీ ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఆ ఫీల్డ్ ఏంటి, దాని యొక్క డొమైన్ ఏంటి, లైక్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ సపరేట్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా డిక్షనరీ. Data dictionary is a collection of description of data objects or items of a data model for the benefit of program to understand the better. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఎంప్లాయ్ ఐడి అంటే ఏ టైప్ అవుతుంది? ఇంటీజర్ టైప్ ఇవ్వాలి. మనం 1 2 3 అని ఇవ్వాలి, లేదా 1000 అలా ఇవ్వాలి. ఏబిసి అనే ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉండదు. ఎంప్లాయ్ నేమ్ వ్యార్కర్ అంటే టెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఏజ్ ఇంటీజర్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే డేట్ అండ్ టైం టైప్ ఇవ్వాలి, డేట్ మంత్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఇదంతా ఒక దగ్గర సేవ్ అవుతుంది. ఎంప్లాయ్ డేటాబేస్లో, ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఒక చోట స్టోర్ అవుతుంది. దీన్ని డేటా డిక్షనరీ అంటాం. ఓకేనా, మనం ఫిజికల్ డేటాబేస్ మోడల్లో ఇది వచ్చింది, గుర్తు చూసుకోండి. డేటా డిక్షనరీ. ఓకేనా, మెటా డేటా అని చెప్పా కూడా డేటా డిక్షనరీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని చెప్పాము. సో ఇట్లా ప్రతి టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ సేవ్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు? డేటా డిక్షనరీ విల్ హ్యావ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డేటా ఆబ్జెక్ట్. మనం ప్రతి టేబుల్లో 3 టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 3 టేబుల్లో కాలం ఏంటిది? కాలం హెడ్డింగ్, ఫీల్డ్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఓన్లీ దిస్ ఫర్ సింగిల్ టేబుల్. డిస్క్రిప్షన్ అది దేనికి వాడతారు, విచ్ డేటా టైప్, ఫార్మాట్ ఏంటి, రేంజ్. ఓకే, వెదర్ ఇట్స్ కంపల్సరీ ఆర్ నాట్, the primary key is there or not, like this structure will be saved in the database. So it's called data dictionary, metadata. Okay, so the definition of all database object like tables, views, constraint, index, everything will be there. It stores the information about how much space is allocated, in the memory, default value ఏముంటుంది, database user names. ఓకే, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పెట్టవచ్చు. బట్ జనరల్గా ఏముంటుందంటే ఫీల్డ్ నేమ్, డేటా టైప్, ఇది A1 ఫీల్డ్ నేమ్, డేటా టైప్, దిస్ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఈ రెండు మాత్రం కంపల్సరీగా ప్రతి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డేటా డిక్షనరీ. ఓకే, సో బై దిస్ టాపిక్ వి ఫినిష్డ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఓకేనా, సో చూడండి ఏమేమి కవర్ చేసామని ఇప్పటివరకు. డేటాబేస్ సిస్టమ్ అయిపోయింది, ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్, అడ్వాంటేజెస్, డేటాబేస్ అప్రోచ్, లాజికల్ డిమ్ ఆర్కిటెక్చర్, 3 లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్, ఫిజికల్ డేటా ఆర్కిటెక్చర్, డిబిఏ ఫంక్షన్స్, రూల్స్. ఇప్పుడు చెప్పిన టాపిక్ ఇది డేటా ఫైల్స్, ఇండెక్సెస్ అండ్ డేటా డిక్షనరీ, టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఈ 2 టాపిక్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ కవర్ చేశాను. డేటా ఫైల్స్ టుడేస్ టాపిక్, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ రిలేషనల్ మోడల్స్, డేటా మోడల్స్ విల్ డిస్కస్. రిలేషనల్ మోడల్, రిలేషనల్ కీస్ వి డిస్కస్డ్, discussed. ఓకే, కాన్స్టెంట్ వయలేషన్ డిస్కస్ చేసాం, రిలేషన్ ఆపరేషన్ డిస్కస్ చేసాం, ఆల్జిబ్రా ఆపరేషన్స్, ఇన్స్ ప్రొజెక్షన్ అది, ఈఆర్ మోడల్ లాస్ట్ క్లాస్. రిలేషన్షిప్స్, మోర్ అబౌట్ డిఫైనింగ్ రిలేషన్ ఫర్ కాలేజ్ డేటాబేస్, ఈఆర్ డయాగ్రామ్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఈఆర్ టు రిలేషనల్ డేటాబేస్. ఇదంతా అయిపోయింది. సో వీ రీచ్ ఎండ్ ఆఫ్ యూనిట్ 1. ఓకేనా, సో విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ యూనిట్. రైట్, చూద్దాం. సెకండ్ యూనిట్లో వీ హ్యావ్ అగైన్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటాబేస్, ఇంటిగ్రిటీ, రిలేషనల్ కీస్, ఆ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్దర్ విల్ సీ. రైట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాల్ మీ. Okay, I'll pose the question, unit 1 questions also.